फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वालिटी ऑफ दैट सीवी हैज टू बी वेरी हाई सो दैट आपको शॉर्टलिस्ट आए। आपका सीवी वर्सेटाइल होना चाहिए, उसके बेसिस पे आपको हाई पेइंग कंपनीज में शॉर्टलिस्ट मिलेगी। मोस्टली प्लेसमेंट्स लोगों की हो जाती है, बट इफ यू हैव अ ड्रीम कंपनी, सपोज यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं बिग 3 कंपनीज आर वेरी पॉपुलर, BCG, McKinsey and Bain, everyone is capable, everyone has cleared that, everyone there has achieved a lot of things in life, so you have to differentiate yourself from that batch of 360 who is already very competent. जब MBA की बात होती है, lot of people feel कि हमें IIM ABC ही क्रैक करना है, जबकि ऐसा नहीं है। There are many other premier institutes in the country, and if you see placement wise, on an average, a lot of institute provides equally good placement. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको होता है कि हमारा तो कैट क्लियर नहीं हुआ and this is it for them. So tell them what would be the options for them next. So you have to understand कि आप किस कंपनी को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप BCG, McKinsey को टारगेट कर रहे हैं तो आपका सीवी वैसा होना चाहिए। अगर आप Amazon को टारगेट कर रहे हैं तो आपका सीवी ऐसा होना चाहिए। So they should be having multiple copies of CV based on the company's requirement. Yes, मैं उस फिलॉसफी में यकीन नहीं करता कि सबको अपना बिजनेस बनाना चाहिए, सबको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बन जाना चाहिए। 70-80% people are well suited for jobs, but for the rest 10-20% they should take a leap of faith and try to live a more autonomous life. Welcome back to our YouTube channel. I'm your host Vanya Goyal and I'm here again with an exciting episode. Today we are diving into a topic that's all about bold decisions, personal growth and seizing opportunities in the ever-evolving job market. Our guest today is Mayank Sharma, a visionary professional who has successfully navigated the twists and turns of a dynamic career journey. We'll be talking about the power of a career break, what the future of jobs look like in the coming era, and how to land those coveted high salary roles. So without further ado, let's jump into this inspiring and thought-provoking discussion with Mayank Sharma. Okay guys, so we finally have Mayank Sharma with us. अब आप सोचेंगे हमने मयंक को यहाँ पे क्यों बुलाया? So he is here to help you out and guide you how to crack the placements in Accelerate because he has been into Accelerate और सबसे पहले हम इनसे यही पूछेंगे कि कैसे आपने Accelerate में एडमिशन लिया, क्योंकि मुझे पता है उसका जो एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम बहुत टफ होता है. एंड दिस वुड बी वन पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट. अदर देन दिस विल आल्सो आस्क हिम अदर लॉट ऑफ थिंग्स, हाउ टू सिक्योर 40-50 lakh of CTC while placements and how to start your own company that he did for some time. And also we will also cover that he is on career break and he's I think coming up with something new in the market. So let's see and let's dive in. First of all, thank you Mayank for being here. Thank you for inviting me. So Mayank, first of all, let's tell the audience who is Mayank and how did you started this journey of yours and why did you became a developer first of all? Sure. So first thing, I'm from Ujjain, Madhya Pradesh. It's a small town, and I did computer engineering from Indore. Post engineering, I was working in Pune as a software engineer. But as always, with anyone who has failed to clear IIT, the next destination is to crack a good B school. So hence I started preparing for CAT. I couldn't get good marks in CAT, but I got into ZAT. So I cleared ZAT and got admission into XLRI Jamshedpur and SP Jain, both. Wow. Top 10 institute of the country. So from there I became an HR professional, and from campus I was placed into Reliance as an HR, and then I worked in Asian Paints. Afterwards, once I was clear with my education loan, I wanted to do something of my own. So I quit my job. I took a career break, my first career break back in 2019. I just roam around the country. I went to Bhutan, Sikkim, Meghalaya, then stayed in Goa for 3 months. Wow. I had one more friend who started an idea with me, but unfortunately we couldn't because COVID happened. So we were back to zero. We pivoted to a new idea, which was our startup Differ, which was a career guidance venture. Experimented with it for 2 years, but couldn't scale it up. So we shut it down back in May 22. And I resumed my corporate journey once again in another company. Recently in August, I have quit my job again. This time the goal is to take things more slowly, to explore more. So this is where I am. This is who Mayank Sharma is. Okay, I think the journey has lots of failures, ups and downs. True. But then I think this is the nice thing that you are still standing straight in the market and coming up that अब मुझे फिर से कुछ करना है, and this is not the end of Mayank Sharma, right? Yeah, in a way, in terms of self-development journey, you can say. I guess in terms of my corporate journey, I was very well settled. So back to Accelerate. So बहुत सारे students होते हैं जिनको होता है कि हमारा तो CAT clear नहीं हुआ and this is it for them.
So tell them what would be the options for them next. How did you clear your entrance? From where did you do your coaching and all for the same? So I gave my entrance test 10 years back, so my information might be slightly outdated because वो pen and paper का जमाना था, अभी online का जमाना है. But this is something I tell everyone, and recently I put a post also on LinkedIn कि जब MBA की बात होती है, lot of people feel कि हमें IIM ABC ही crack करना है. Yeah. जबकि ऐसा नहीं है. There are many other premier institute in the country, and if you see placement wise, on an average, a lot of institute provides equally good placement. Right. So there are multiple exams, CAT being one of them, and CAT से काफ़ी सारे कॉलेजेस ओपन होते हैं. उसके बाद ZAT होती है, IIFT का अलग एंट्रेंस टेस्ट है, सिम्बायोसिस का स्नैप होता है, नारसी मुंजी का NMIMS होता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का टेस्टनेट होता है. सो इफ यू सी द स्पेक्ट्रम ऑफ टॉप 25 कॉलेज, यू कैन गिव 7 to 8 एंट्रेंस एग्जाम्स. सबका अलग पैटर्न होता है, एंड यू विल नीड टू स्ट्रेटेजाइज डिफरेंटली फॉर ऑल एग्जाम्स. सो इफ यू आर अटेम्प्टिंग अ बी स्कूल, आई विल से कि आप एटलीस्ट 6 एग्जाम्स तो दीजिए, बिकॉज यू डोंट नो किस दिन आपका अच्छा लक होगा, किस दिन आपका बुरा लक होगा. Luck matters a lot in life. Only hard work doesn't work. Only talent doesn't work. So keep your, just keep your probability of success high. Okay, that's good to know. So tell them about the coaching thing. How, from where should they do the coaching for these exams? So personally, when I cleared the exam, I was working, so मैं कोई coaching नहीं जा रहा था. There are a lot of in college I was going to time. So in India, if you see CAT की coaching, time is one of the top institute. But I feel personally कि you evaluate yourself, because CAT is not JEE. CAT is just maths plus English, जो 10th class का होता है. It's basic aptitude test. So you need not require a coaching class at all. If you feel आपका एक particular area missing है, maybe interviewing skill, maybe group discussion, then you may go, you may join time, you may join some other coaching institute which is like relevant to your city. But I will first suggest कि आप evaluate करिए, do you need coaching or not, because बहुत सारे लोग shift mentality के चलते coaching class में चले जाते हैं, and they feel it's just waste of time. Right. So did you get the college placement as well? So yeah, almost being part of the Premier Institute, 100% people do get placements, and I was one, like we have day-wise placement, day 0, day 1, day 2. So I was placed in day 0 itself. Oh wow, that's good to know. So if you don't mind me asking, what was the CTC that you got? So from campus, my CTC was 21.5. Wow, that's good. And then what was the highest CTC during your time that was achieved by any of the students? So XLRI has 2 courses, BM and HR. BM is your business management course, जहाँ से marketing, finance, operations निकलते हैं. As far as I recall, the highest domestic package was upwards of 70. I'm not very sure, because who get it, some of these details are hidden in the placement reports, but it was with it was a front end investment role. In HR, I guess the highest CTC would be around 40 or 40, in the mid 40s. So during these placements, whenever they get the CTCs, so there are lots of hidden, I would say, there are hidden components that are given to the students, Yes. which they get to know when they join the company. So did it happen with you as well? So generally, if you see, none of the components are hidden. How they will execute it is something there's a confusion around. Okay. So what happens in a typical B school is, all of these B schools are run by student-led placement committees. सारी companies की अलग-अलग PPTs होती हैं, and they explain the CTC there. उस CTC में बहुत सारे component होते हैं. So your fixed is one thing, your variable is one thing, your joining bonus is one thing, your retention bonus is one thing. Then ESOPs आते हैं. Now this joining bonus, retention bonus, ESOP, everyone has a clause. Right. So some companies may say कि हम आपको first day joining bonus देंगे, but we will take it back from you if you leave before 3 years. Right. Same goes for ESOP के वो ओवर अ पीरियड ऑफ 4 साल वेस्ट होता है. सो उसके भी प्रोपोर्शंस रहते हैं कि पहले साल 40 मिलेगा, फिर 30 मिलेगा, फिर 20 मिलेगा, फिर 10 मिलेगा. सो एवरीथिंग इज एक्सप्लेन, बट आई गेस वो फिगर काफी ब्लोटेड लगता है कि किसी को 40 लाख का CTC मिल रहा है, 45 का CTC मिल रहा है, बट हाथ में 1 लाख रुपए महीना आ रहा है. एंड दैट इज व्हेन पीपल फील दैट आई एम डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई एम ऑलरेडी पेइंग अ हाई एजुकेशन. लोग 40-50,000 EMI में जा रहा है, फ्लैट में 30,000 जा रहा है. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. अपफ्रंट आपको ज्वाइनिंग बोनस मिल भी जाए, पर आपका रिटेंशन बोनस, आपका वेरिएबल, देन ESOPs, वो तो जो भी एवरेज फिगर होता है जनरली, इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि काफी डिसेप्टिव है. इट्स नॉट एज हाई बिकॉज आपके हाथ में वो अमाउंट नहीं आ रहा है. True. So I mean, these are all the components, but then it's up to you कि आपको वो कैसे अचीव करना है, right? In terms of what? This ESOP thing, no?
So no, it's generally based out of tenure. So Okay. ESOPs जो हैं वो most companies, I'm talking about 90% of the company, वो tenure based होगा कि अगर आपने 1 साल पूरा कर लिया तो आपको 40% मिल जाएंगे, 2 साल पूरे कर लिए तो 30% मिल Okay, जाएंगे. nice. This is how it works. What is based out of your performance is your variable bonus. तो हर कंपनी में एक रेटिंग दी जाती है. उस रेटिंग के बेसिस पे सपोज आपका परफॉर्मेंस कंपोनेंट 10 लाख था, आपका 30 लाख का सीटी था, उसमें आपका 20 लाख फिक्स था, तो वो आपका इन हैंड कंपोनेंट हो गया. 5 लाख ईसॉप थे तो वो 4 साल में आएंगे. जो बचा हुआ 5 लाख है, इट विल डिपेंड ऑन द रेटिंग यू गेट. तो हो सकता है आपको 5 की जगह 8 लाख भी मिल जाए. True. हो सकता है 5 लाख की जगह कुछ ना मिले. ओके, दैट्स नाइस. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मयंक कि अभी एक्सेलराई में अगर मैं हूँ फॉर एग्जांपल, या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पे, सो दे वांट टू अचीव द मैक्स सीटीसी ऑफ प्लेसमेंट ड्यूरिंग द प्लेसमेंट. सो व्हाट आर द टिप्स फॉर देम, हाउ कैन दे प्रिपेयर? So if you see how a typical B school process runs is 24 घंटे प्लेसमेंट चलते हैं हमारे. 24 घंटे में पहले GD राउंड्स होते हैं जिसको हम डे -1 बोलते हैं. Okay. So सारे स्टूडेंट्स एक CV बनाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वालिटी ऑफ दैट CV हैज टू बी वेरी हाई सो दैट आपको शॉर्ट लिस्ट आए. अब ऐसा है कि आप अगर सेकंड ईयर के एंड में प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसी टाइम आप कुछ ऑप्टिमाइज कर पाएंगे. आपको 2 साल ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा. दैट मीन्स यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द केस स्टडीज, यू हैव टू स्कोर डिसेंट ग्रेड्स. आई एम नॉट सेइंग कि आप टॉपर बन जाइए, बट बेयर मिनिमम ग्रेड्स आपको रखने पड़ेंगे. आपका CV वर्सेटाइल होना चाहिए. उसके बेसिस पे आपको हाई पेइंग कंपनीज में शॉर्टलिस्ट मिलेगी. देन यू हैव टू क्लियर ऑल द राउंड्स. GD होता है तो लॉट ऑफ कंपनीज टेक चेयरमैन GDs, मतलब अगर 10 लोग हैं तो 10 GD होंगे. हर एक बार एक आदमी कोऑर्डिनेटर बनेगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप किस कंपनी को टारगेट कर रहे हैं. अगर आप BCG मैकेंजी को टारगेट कर रहे हैं तो आपका CV वैसा होना चाहिए. अगर आप Amazon को टारगेट कर रहे हैं तो आपका CV ऐसा होना चाहिए. So they should be having multiple copies of CVs based on the company's requirement. Yes, the CVs every time the CVs change, but I'm saying कि the day you enter your college, you have to prepare your CV कि 2 साल के एंड में जब प्लेसमेंट होगा, my CV is aligned to the company I'm targeting. So ऐसा नहीं सोचने कि अब मैंने एक्सेलराई में एडमिशन ले लिया है तो अब मेरी प्लेसमेंट हो ही जाएगी. You will have to keep upgrading yourself during these 2 years, right? So yeah, mostly placements लोगों की हो जाती है. Right. But if you have a dream company, suppose you are expecting कि मैं big 3 companies are very popular, BCG, McKinsey and Bain. Yeah. So your CV has to be the standard of big 3 ताकि आपको shortlist आए. True. Because eventually what is happening that 360 or 540 people are sitting in the placement. True. Everyone is capable. Everyone has cleared that. Everyone there has achieved a lot of things in life. So you have to differentiate yourself from that batch of 360 who is already very competent. True. So why did you choose HR and marketing as your major first of all? And then once you landed the job, did you face any challenges to adapt anything? Sure. So if you see, I typically made my decision basis elimination. I am never comfortable with numbers. I'm not comfortable with numbers. I hate Excel. So I was pretty sure finance is not for me. Then operations, I did some research and I thought that, this is something very, मेरे दिमाग से ऊपर जा रहा है. So out of elimination, I was able to figure out marketing is one thing and HR is one thing. Now one thing that I want to tell a lot of people is कि आपका perception बहुत अलग होता है जब आप MBA में घुसे नहीं होते हो. So I was working as a software engineer and we were told कि and lot of people are still told कि HR तो बहुत chill job है, कुछ नहीं काम होता है, पिकनिक करना है, पार्टी करनी है, रंगोली बनानी है. So lot of stereotypes are there and you feel कि चलो ठीक है. Same lot of people confuse marketing with advertising कि यार ads बनाएंगे, ये करेंगे, campaign run करेंगे. So everything looks very cool. You don't have much knowledge about it and once you get into a college you realize यार HR में तो काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज लाइक द होल थिंग आई टोल्ड यू अबाउट एक्ट्स भी लाइक हमें काफ़ी लॉस पढ़ाए जाते थे. फैक्ट्रीज एक्ट होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट होता है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट होता है. देयर आर लॉट ऑफ साइकोलॉजी स्टफ फॉर देयर. सेम हैपेंस फॉर मार्केटिंग फोक्स. दे रीड लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. सो वंस यू गेट अ जॉब अगेन देयर इज अ ह्यूज कल्चरल शॉक बिकॉज जब आप XLR is the best college for HR in India. A lot of people say it is the best HR college for in Asia itself. So थोड़ा आपको कॉलेज इतना पैम्पर करता है कि आप थोड़े एरोगेंट हो जाते हैं कि यार आई एम फ्रॉम द बेस्ट कॉलेज. नाउ आई स्टार्ट भी मैं आई स्विच 3 लाख की जॉब से मैं सीधे 22 लाख पे जा रहा हूँ. लॉट ऑफ पीपल हु गोज फ्रॉम 3 लाख की जॉब टू 30 लाख 35 लाख एंड लाइक आवर डिग्रीज
speeches were given by Adi Godrej and he said during the convocation कि you are the cream of the country. Right. तो आपको थोड़ा हो जाता है कि यार अब तो मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया है लाइफ में. Once you get into a job, everything evaporates. So Right. most companies run MT program. एंड स्टार्टिंग के 2-3 हफ्ते आपको बहुत पैम्परिंग मिलती है. लाइक वी इन रिलायंस इटसेल्फ हम चार्टेड प्लेन से जामनगर गए थे एंड ऑल दैट. सो यू नो यू बिकम वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ. बट वंस यू गेट इनटू अ जॉब इज जॉब irrespective of how much they are paying you will face the same situation. So for me the usual thing as an HR was के आपको कॉलेज में बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ाई जाती हैं, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये स्ट्रेटजी अलाइनमेंट. एक्चुअल वर्क इज वेरी डिफरेंट के कैंटीन का मेन्यू सेट करना है, उसमें आलू का पराठा डालना है, क्या डालना है. चाय की कंप्लेन वर्कर्स बोल रहे हैं कि चाय की मशीन में चाय अच्छी नहीं है, बस का टायर पंचर हो गया है. सो यू नो लॉट ऑफ थिंग्स आर वेरी लाइक दिस इज related to my experience because I was in manufacturing. Different people go to different companies Right. and everyone has their own unique experience and they realize के हमें जो कॉलेज में पढ़ाया था very little is relevant and we are you know dealing with lot of basic problems as HR persons. Same thing goes for marketing folks. Most of them start their jobs in sales. Now you know these are the fans. हम सूट वूट पहन के कॉलेज में मार्केटिंग के फ्रेमवर्क्स बना रहे हैं एंड इवेंचुअली आपका काम है कि किसी महाराष्ट्र के गांव में आपकी कंपनी के बैनर की जगह किसी और कंपनी ने बैनर लगा दिया है एंड यू नो यू हैव टू डील विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ऑल दैट एंड लॉट ऑफ पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस. यार हम तो सूट वूट में जॉब करने आए थे, ये हम महाराष्ट्र के गांव में कैसे साबुन बेचने आ गए. सो यू नो दिस इज द कल्चरल शॉक पीपल गेट. So you get to know once you get into the job itself what is it bringing to the table, right? True. So as I saw your portfolio, you have been working only mostly with the brands like Tata 1mg and Yes. Asian. So how has been your experience like, and how did you get, I mean, what was the interview process in these companies? So Reliance, as I told you, I was hired Yeah. from campus. Then once a year was over and I was looking for change and a lot of references I get from so the biggest benefit you get from a premium B school is your alums are everywhere. Especially in XLRF, you see a lot of senior HR heads, a lot of senior HR folks are from XLRI, so we get a lot of references. So I appeared in multiple interviews. I appeared for Amazon. I was not able to clear the first round. In Nestle, I cleared 3 rounds, not able to clear the final rounds. In Asian Paints, I had 2 rounds. The first round was a telephonic round, which was mostly on my work experience. What has I done in Reliance? The second interview was at the Asian Paints headquarters with 2 very senior guys and a lot of things. These were generally scenario based questions. We discussed the real life problems that are currently happening in that plant and what I could do better there. True. So mostly if you see, once you reach a certain threshold and if you are not in a technical job, so to say, you are not in a coding job, behavioral and decision making is what is assessed the most in most jobs. And even in software engineering, once you reach a certain threshold, your leadership skills, your people management skills, they are the one which are measured the most. Okay. When you joined a company after starting your own venture, okay, so what gave you that kick कि नहीं अब करनी ही है? And were you asked these kind of questions like you failed one day and now you're coming back to the corporate? So were you asked these kind of questions? How did you manage to answer these kind of questions? Sure. So mostly my experience was very positive and I guess it happens because I had a good personal brand on LinkedIn and that is what I suggest to all entrepreneurs that Right. you build in public and you fail in public so that no one can question your authenticity. True. So I was writing on LinkedIn for last 2 years about everything, what we are doing, what we are planning, what are the campaign we are launching, and when we failed. Okay. So the authenticity was very high when I put the post that we are shutting down the venture. On the same day, I got like 10 plus job leads. Over the week, I got 50 plus job leads. Wow. 10-15 plus for direct offers because people already knew me. Right. In rest, I appeared for interview processes and within a month, I had more than 5 converted offers with me. Wow. So the experience was very different Okay. in these days because they were not interviewing me as someone who was an HR professional. They were Right. interviewing me as an entrepreneur who Correct. failed. So different things were asked. The interviews were much more casual. ज़्यादातर interviews तो हिंदी में हो गए कि आपने क्या किया. And it was a shock for me So, also. I mean, I would say you converted your failure into your Yes. learning and then you used it in a positive way. Yes, I feel that's the strength of building in public and being honest and transparent with everyone. Correct. So you are again on a career break now. Yes. The reason? So when I joined the corporate back, it was a different era because obviously मैं 3 साल से काम नहीं कर रहा था in terms of
प्योर मॉनेटरी लॉस यू सी 1 करोड़ इज एन एब्सोल्यूट लॉस. मैं तो मार्केट में इन्वेस्ट करता तो कितना हो जाता कि बात भी नहीं कर रहा हूँ. सो आई रीच द स्टेज एंड आई वाज अबाउट टू गेट मैरिड. आई वाज अबाउट टू टर्न 30 एंड माय मैरिज वाज ऑन टू कार्ड्स. सो द चॉइस वाज दिस स्टार्टअप वाज नॉट वर्किंग. वी न्यू बिकॉज करियर गाइडेंस इज समथिंग स्केलेबल नहीं है इंडिया में उतना. सो इधर वी पिवट टू अ न्यू स्टार्टअप और हम 2-3 साल और लगाएं उसमें एंड स्ट्रगल फाइनेंशियली और यू नो build a financial base again. So me as an individual living on a very small means is okay, but getting married it's a different responsibility altogether. So I wanted to build that financial base first. जब वो हो गया उसके बाद I reevaluated that now the choice is very clear. I can continue in corporate and you know I'll stay in a metro city. So it's about what life you want to choose. So one path was कि आप एक बड़ी सिटी में ही रहें, एक अपार्टमेंट में रहें, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 हो जाएगा and your kids will grow here. And second thing is you want to go back to your hometown. You want to live a very slow life. So this is the choice I made because you know once you reach a certain salary, फिर वो अपॉर्चुनिटी लॉस सबका एक बार 1-1.5 करोड़ का पैकेज हो गया तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है. सो आई फेल्ट कि यार अभी छोड़ सकते हैं, सही समय है, थोड़ा बैंक बैलेंस है एंड आई वांट टू लिव अ वेरी डिफरेंट लाइफ. आई प्रमोट अ वेरी स्लो लाइफ के थोड़ा आपकी मॉर्निंग स्लो होनी चाहिए. यू नीड टू डू व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाटएवर समथिंग लाइक दैट. So it was a choice and I made this choice that I want to live a slow life. I want to have more flexibility. I want to have multiple income streams. I don't want to rely on a single income stream and I feel I was more fit for this route. A lot of people, 70-80% people would be fit for a conventional job. मैं उस philosophy में यकीन नहीं करता कि सबको अपना बिजनेस बनाना चाहिए, सबको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बन जाना चाहिए. 70-80% people are well suited for jobs, but for the rest 10-20%, they should take a leap of faith and you know try to live a more autonomous life. Okay, so do we have something new coming up very soon from your end? So if you see when I took the break I announced on LinkedIn के mostly सबसे बड़ा जो अभी aim है वो एक किताब लिखना है because it was a dream for last 15 years. जब मैं कोटा से वापस आया था I wanted to write a book. कहानियां बदलती गई क्योंकि जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए but the book was never written because I got lazy or I kept on postponing it. So I started writing a book. Currently I am in another struggle. Publish कैसे करनी है वो मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ. Parallelly lot of things happened. I started getting guest lecture opportunities. So this is one way of earning that I go to college or I go to coaching classes and all that and I give guest lectures. I am associated with some organizations जहाँ पे मैं placement preparation में help करता हूँ. I have my own personal brand on LinkedIn through which I get some clients for career coaching, for mentoring, etc. Then I have also picked some freelance HR projects side by side. So I'm helping other people with their startups, with their companies on the HR front. So the aim was to build 5-6 income streams and I have built them. How to scale is the next challenge. Okay. So people can expect a book and I hope it gets published this year. Nice and we hope the same and we would love to read it. So going forward, you just mentioned Kota. Yes. So I haven't been to Kota, but then I have heard this hyped thing about Kota that people go there and then they have to skip their +1 and +2 and then they go for coaching and everything. Yes. So was it worth it? No. No one will say that. Even those who, and I have friends who have cleared JEE and who graduated from IITs, they also said it was not. For some people maybe 1-2%, because point being you are at a very tender age that time. आप 17-18 साल के होते हो and you, most of us, our parents were very good, very gentle with us. So the first time you face an external environment, so I will give you my example. हमारा जो मकान मालिक है वो सुबह पीछे से कूलर के तार निकाल देता था कि कूलर 6 बजे तक ही चलेगा. सो यू नेवर फेस दिस काइंड ऑफ पीपल के ये क्या हो रहा है. एक बार मेस में 7 दिन लौकी बनी एंड वी आर लाइक भाई 7 दिन हम लौकी कैसे खाएंगे. सो यू नो यू आर इन 11th क्लास, यू हैव लेफ्ट योर होम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड पीपल आर not very kind to kids there. Right. And you see, and just 1 month back I was watching a video के कोटा में जो हॉस्टल्स है उनका एनरोलमेंट 30-40% कम हो गया है and I sent it to my friends who were in Kota and all of us were happy that kids shouldn't be sent for these kind of torture and all that, because point being life is a great, I believe in the fact that life is a great equalizer. When I failed in IIT हमें लगता था कि यार हम tier 3 कॉलेज से हम अब लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, IIT वाले बहुत आगे रहेंगे. It didn't happen. Even when I cleared XLRI, I had that arrogance कि यार अब मैं तो बहुत आगे निकल गया हूँ. Fast forward 2024, it's been 10 years I graduated from engineering.
lot of my engineering friends are earning equally well because back in 2021 a lot of people got double or triple the hike of their salary. So life is a great equalizer. तो ऐसा नहीं है कि IIT निकाल लो, XLRI निकाल लो तो you are set for life, और ऐसा भी नहीं है कि if you fail to do something in life you will never be able to get back. So I feel life is a great equalizer. आप 20s में फेल होंगे, आप 30s में लोगों से आके निकल जाएंगे, हो सकता है आप 40s में वापस फेल हो जाएं. Right. So Mayank, let's say suppose you are in Tata 1mg right now and you are on a CTC of 40 LPA for example, and you are offered a CTC of 80 LPA from a competitor company. So what will you choose? Your loyalty or the work culture you have in Tata 1mg, or you would just switch for the money? So first as an HR I can tell you ऐसा कभी होगा नहीं. 40 से नहीं मिलता है. As an HR I can tell you, but hypothetically speaking के 40 से काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है. Again the same philosophy के मेरा short term, lot of people don't realize के short term gain और long term gain में क्या अंतर होता है. So if you're working in a company जहाँ आपके bosses काफ़ी अच्छे हैं, जहाँ everything else is set, you get lot of time to devote on your health and family. And in the long run, मतलब 20-30 साल बाद you have equal probability to get higher CTC. Stick with that company. ये ट्रेंड चला था इंडिया में 21-22 में, उसको टैलेंट वॉर्स बोलते हैं HR के टर्म्स पे, कि इतनी सारी कंपनीज हायर कर रही थी कि सारे स्टार्टअप्स पैसे बढ़ा रहे थे. एंड पीपल डिड लैंड अप डबल or ट्रिपल अमाउंट दैट टाइम. लॉट ऑफ देम वर लेड ऑफ लेटर, 6 months लेटर. सो आई विल ऑलवेज से कि आपको CTC मिल रहा है, दैट्स अ गुड पैरामीटर. बट अगर आप अर्ली 20s में या अर्ली 30s में, आपका 30 साल का करियर बचा है. सो इफ यू आर स्टक इन अ प्लेस प्योरली बिकॉज ऑफ मनी, जहाँ आपका बॉस भी बेकार है, योर मेंटल हेल्थ इज रूइंड, जॉब सिक्योरिटी ही नहीं है, तो आप 6 महीने भी आपकी वो जॉब नहीं टिकी 80 लाख वाली, तो आप क्या करेंगे. सो आपके पैरामीटर शुड बी लॉन्ग टर्म. आप हमेशा 30 years का लेंस देखिए एंड देन टेक अ डिसीजन. डोंट गो प्योरली फॉर मनी. एंड आई हैव सीन सबसे ज्यादा लोग इसी चीज को रिग्रेट करते हैं कि हम अच्छी कंपनी में थे, सब कुछ अच्छा था, थोड़े से पैसे के लिए हम गलत कंपनी में आ गए. राइट. सो एज एन HR आई वांट टू गिव अस द टिप. अभी कंपनी के पास थोड़ा पैसा कम है, बट उसके पास कुछ लॉयल एम्प्लॉयज हैं एंड दे वांट टू रिटेन देम फॉर वेरी लॉन्ग, 3-4 years, बट देन दे कैन नॉट गिव देम एंड पे देम अ लॉट ऑफ मनी टू रिटेन देम. प्रोबेबली नॉट अ लॉट एज पर द मार्केट स्टैंडर्ड, बट देन दे हैव द विजन कि एज सुन एज कंपनी वुड स्टार्ट डूइंग गुड, दे विल pay them very, very well. So how would you be able to retain these people, and what can they promise? How can company retain these people? Sure. So if you see purely retention जो एक function है, वो employee के experience पे काफी ज़्यादा depend करता है. And as an HR for this we generally train the manager. Right. कि आप उसके साथ काम कर रहे हो. If you give that employee a very good experience, faith, and it happens. There are a lot of companies जो कंपेरेटिवली काफी कम पैसा देती हैं, पर लोग 10-10, 15, 20 साल वहां पे रुकते हैं, बिकॉज दे गिव एम्प्लॉय द केयर, द एवरीथिंग एल्स इज टेकन केयर ऑफ. इवन इन कोविड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स वर टेकन केयर ऑफ. उसके अलावा लॉट ऑफ पर्क्स एंड बेनिफिट्स आर देयर. सो इट्स अ मिक्स ऑफ कल्चर एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट, एंड that trust factor is important. If the employee feels कि यार my manager and the leadership both are very transparent to me and they won't betray me for short term gains, so employees usually stick. So any tips that you would want to give to the new job seekers in the market so that they can achieve a maximum CTC during placements? So first thing I will say कि placements में CTC के पीछे मत भागिए. पर अगर CTC के पीछे भागना ही है, so as I said, a lot of people are very casual, especially placement के time पे, and I have taken I think more than 200-300 interviews now. किस कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं यही नहीं पता है, किस रोल के लिए बैठे हैं यही नहीं पता है, खुद के बारे में भी ज़्यादा नहीं पता है. सो फर्स्ट हैव कंप्लीट गुड रिसर्च डन ऑन द कंपनी एंड ऑन द रोल, देन नो अबाउट योरसेल्फ. इफ आई एम आस्किंग आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके मैं वीकनेस पूछ रहा हूँ, आप बोल रहे हैं मैं तो इतना काम करता हूँ कि मैं थक जाता हूँ, दैट इज़ नॉट योर वीकनेस. सो नो अबाउट योरसेल्फ, नो आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में क्या चाहते हैं, एंड शो क्यूरियोसिटी, शो genuine positive intent, and most importantly be your authentic yourself. So when people
अटर रिहर्स्ड आंसर, वी कैन सी थ्रू इट कि यार ये बहुत ही प्रिपेयर्ड आंसर है, Right. क्योंकि वो एक क्रॉस क्वेश्चन में फिर चेक हो जाता है. So mostly I tell people कि be yourself in the interview. That is what that matters. It will be good for both you and the company. Right. Because if you crack an interview with whatever rehearsed you have done and all that, later you will find out कि ना आप उस कंपनी के लिए फिट है, ना वो कंपनी आपके लिए फिट है. आप चाहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस हो, कंपनी आपसे सैटरडे संडे काम करा रही, फिर आप दुखी ही रहोगे. Right. So find that fit and be yourself. Okay. Thank you so much, Mayank. It was great podcast. And guys, if you want more such guests to be coming here, you will have to like and subscribe the page. And if you would want any sort of guidance from Mayank, you can reach out to him over LinkedIn. He is always available. And till then, it's very cold. So take care of yourself. Stay inside. Stay and keep loving and showering your love on our channel. And bye-bye. Take care.